Hey, what's up guys, welcome back to my YouTube channel. Leo nimewarudia na new series ya After Effect. Kwenye this series tutaenda kujifunza kila kitu kwenye After Effect, kuanzia kwanza kufungua, kutengeneza new document, na kujifunza motion graphics, VFX na a lot of things. So penda kutembelea wa YouTube channel. Every day nitakuwa natoa one video about a certain part. So let's get started. Hey people, what's up? Karibu tena katika our series ya Learn After Effect. Leo tutaenda kujifunza the principles of animations. Jana tuliongelea the principles of animation, lakini tuliongelea not in details. So leo tutaenda kujifunza jinsi ya kufanya animation yako ionekane nzuri zaidi. So let's start kwa kufungua new project. As usual, new composition, tutaiita After Effects series 3. Okay, tufungue pale new composition. Yeah, so let's learn something kidogo hapa. Kuna kuleta like background, kwa jina lingine tunaita solid. The solid layer ni layer ambayo tunaileta na inaweza kushika all the effect kwa pamoja. Ingekuwa ni Photoshop tungeita ni new layer. Huku inaitwa solid layer. Hiyo ndio tunaweza tukaifanya background, na hiyo ndio tunaweza tukaifanya chochote kile tunachotaka. Jinsi gani unaweza kuileta? Unaweza kuileta kwa ku right click hapa anywhere utapotaka. Uki right click utapata ile box. You can go to new, then ukasema new solid. Utapata this box hapo ambayo lito unapotaka. So ukiamua kuleta background ni sawa. Ukiamua change the color here ni sawa, lakini everything napenda nikifanyaje black. Or pia hiyo unaweza kuweka any color you want. For example, nikisema let give it a white color. So ni seka background there. Lakini pia shortcut nyingine you can press Control Y. Ukapata the same box na ukalita jina lolote unalotaka. So nataka tufanye kitu kidogo leo, tujifunze the principles of animation. Tufungue duara hapo, then tufungue shape lenye that size, then tuipe stroke color ya rangi ya cyan. I like cyan, so tuipe rangi ya cyan as background pale. Ukibonyeza Control 0 unaondoa ile layer ya project kwa muda mfupi. So Control Alt Home tulete center katikati, Control Home tulete katikati pale. Then what I want, nataka hii shape niipe some animation. Animation yenyewe nataka niseme position, then ni click on stopwatch. Do you remember nikisema click on stopwatch means itaanza kucalculate there. So nataka ikifika sekunde ya 5, nataka position yangu iwe hapo. But tena naweza nikasema nataka position yangu, shikilia shift, iwe hapo. Nika click on stopwatch, nikasema at the beginning of the animation nataka nanili yangu iwe total there. Means nikiclick animation yangu itakuwa something like that. So what I want, nataka let me take a duplicate of this animation here. So hii shape tubonyeze Control D, tutoe copy mara 2. So we have 3 layers hapo. Layer moja ya juu, this layer, press Control Shift H. Let's click on Control Shift H to bring some animation. The layers, Control H, Shift H. Kuna vitu sivioni hapa, sorry for a while. Yeah, and let's continue.
there. Let's select, tuanze na layer ya kwanza. Nataka nisipe some different animations here. Ya kwanza let's call it let's right click here kwanza, then tuseme precompose. Precompose means unaziweka like kwenye group, hata zikiwa nyingi you can put them in a group ambazo later on you can edit them manually. Yeah, what I want, nataka layer ya chini kwanza iwe somewhere here, ya pili na ya tatu iwe somewhere here. So all of them ziko na similar animation here kama tunavyoona. So principles of animation zikoje? You can say pressing U on the keyboard, it means unaleta keyframes kwenye timeline yako, sehemu ambayo zileta. Notice hatutaweza kuleta keyframes kwa sababu zote ziko ndani ya composition. So tukidouble click here inside, tutakuwa tunaona this composition. Let's do it the first one, to right click zote, then the last keyframe here you can right click, then ukaenda kwenye easy ease, ukaenda kwenye easy assistance, then ukasema easy ease. What is easy ease? Ukiclick on easy ease utaona save animation yako iko like inakuja, then inaongezeka speed of slightly, inapoa here. So tuifanye easy ease au shortcut yake, you can just select them then ukapress F9, that utazifanya so easy ease. Na shape ya juu na yenyewe tu double click, tufungue layer yake, press U tuone na nili zake, then pia tubonyeze F9, tunazifanya easy ease. So sasa hivi tukija utaona animation zetu zimechange, zinaanza hii na tangulia, lakini hizi za easy ease zitaanza slightly kupungua, then zitapoa zote kwa wakati mmoja. Lakini hii ya juu tukiclick on this thing here, graph editor, tukiclick utaona tunapata something like imekaa hivi, means video yetu itaanza ikiwa slow, slightly itaongezeka speed, then itatua na speed ndogo. You can select all of this, then ukasema nataka maybe hizi zikae hivi, means what, taratibu video yako ita increase speed rapidly, then itapoa slowly, means what, sasa hivi kwenye animation yetu we have set thing, itaongezeka speed then slightly itaanza kupoa pale. Narudia tena tuone the first one, then ikapungua speed pale. The second one hatujaifanyia chochote, means ina move kwenye certain speed, na ya chini tulipa easy ease. Pia katikati you can double click, pia ukabonyeza U uone keyframes, ukaselect easy, then ukabonyeza F9 kuipa easy ease, then ukaja kwenye graph editor and you can do one of the things. Select them all, go to easy ease, then you can bring here to this side and bring this to this side. Means what, video yetu itaanza slightly na speed ndogo, then ita increase speed kubwa ghafla, then itapoa tena, then so itakuwa like this, itaanza speed ndogo then ghafla ita increase speed, itamalizia. So those were the examples ya principles of animations, means you can play around with those things ili uweze kupata animation nzuri kama end result yako. Hope you like the video. If you did, please leave a like, and if you are new to this channel, please subscribe to our YouTube channel, because every day we are releasing new content. Na kama unao swali lolote, please leave it down below kwenye comment, na pia kama unao marafiki zako ambao wanatamani kujifunza hiki kitu, share the link, that will be so supportive. Till then, I will see you tomorrow. Bye. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe. Yo, what's up everyone? Welcome to my brand new Photoshop tutorial.